Hello students, welcome to Mathematics Study Channel. In the last class, we have discussed about sets and we have completed the chapter sets. Today, we are going to start a new chapter which is chapter number 4, Principle of Mathematical Induction. The chapter number 4 is Principle of Mathematical Induction. তো আজি আমি এটা নতুন টপিক আলোচনা কৰিব গৈ আছো হেতু হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন তো প্ৰিন্সিপল অফ ম্যাথমেটিক্যাল ইন্ডাকশন যে ফার্স্ট অফ অল উই নো অ্যাবাউট হোয়াট ইজ ইন্ডাকশন প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে ইন্ডাকশন মানেনো কি যে ইন্ডাকশন মানে হৈছে ইন্ডাকশন ইজ দ্য মেথড অফ অবটেইনিং এ জেনারেল রিজাল্ট ফ্রম পার্টিকুলার রিজাল্ট যে ইন্ডাকশনটো হৈছে এটা জেনারেল রিজাল্ট ফ্রম পার্টিকুলার রিজাল্ট যে কিছুমান পার্টিকুলার রিজাল্টৰ পৰা আমি এটা জেনারেল রিজাল্ট পাওঁ অৰ্থাৎ এনেকুৱা যে আমি প্ৰথমতে কিবা এটা এনেকৈ লৈছো এক্সাম্পল যদি আমি লওঁ ফৰ এক্সাম্পলটো দিলে আই থিংক ইট শুড বি ক্লিয়াৰ তো এক্সাম্পল হিচাপে যদি আমি এনেকুৱা লওঁ যে ফৰ এক্সাম্পল 1 equal to 1 we write and 1 plus 3 equal to what 4 1 plus 3 equal to 4 again 1 plus 3 plus 5 this is equal to what if we add this then 1 plus 3 is 4 4 plus 5 equal to 9 again 1 plus 3 plus 5 plus 7 then what we get then we get 16 তো ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে প্ৰথম আমি 1 লৈছো ইয়াক যদি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 স্কয়াৰ 2 can be written as 2 square and 9 can be written as 3 square and this is can be written as 4 square তো এনেকৈ যদি আমি যিবিলাক অড নাম্বাৰ আছে এই অড নাম্বাৰখিনি যদি আমি প্লাস কৰি গৈ থাকো তেতিয়া হলে এইবিলাক হল এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজাল্ট এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিজাল্টৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম যে from this we can get a general result that sum of the first n odd natural number is the sum of the n odd natural number যে যদি odd natural number খিনি প্লাস করা হয় তেতিয়া হলে আমি এনেকৈ ইয়াৰ এটো আমি এনে এটা एग्जांपल লৈছো by using question to এনেকৈ আহিব by using mathematical induction prove that first of all we take an example the question to our exam by using mathematical you write here by using okay by using mathematical induction prove that 1 plus 3 plus 5 plus up to 2n minus 1 is equal to n squared. What is n? N belongs to n. N is a natural number. So by using how to solve this, the first of all solve how to prove this. The let the statement be এতিয়া প্ৰথমতে আমি স্টেটমেন্টটো লম let the statement be p of n such that so p of n আমি স্টেটমেন্টটো কি লৈছো the given statement is taken as pn so pn such that 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1 equal to n square this is the given statement okay if p for n equal to 1 step 1 okay step wise আমি কৰিব পাৰো so this is suppose step 1 for n equal to 1 if we put here n is equal to 1 then we get if n equal to 1 then p of 1 such that this is n is replaced by 1 then put here
n equal to 1, then 2 into 1 minus 1, this is equal to what? 1 square. So this implies that 2 minus 1 is 1 equal to 1. So আমি ইয়াত কি পাইছো যেতিয়া n ৰ ভ্যালু 1 লৈছো তেতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ ভ্যালু কি ওলাইছে একে ওলাইছে তো we can write therefore p of 1 is 2. This is the step number 1. Now we are going to show step number 2. Step number 2 আমি কি কৰিম যে আমি ধৰি লম যে যেটো স্টেটমেন্ট আছে এই স্টেটমেন্টটো n equal to k. For n equal to k, the given statement is true. The let the given statement is true for n equal to k. So, আমি ইয়াত ধৰি লৈছো the given statement is true for n equal to k. If the given statement is true for n equal to k, then we can write p of k such that this is 1 plus 3 plus 5 up to k. Okay, because n is replaced by k. Why? Because we are taking the statement is true for n equal to k. So last term is what? Last term we can write here 2 n is replaced by k minus 1 equal to k square. This is equation number 1. Now step number 3. Step number 3 কি হবো for step number 3 for n equal to k plus 1 অর্থাৎ for n equal to k plus 1 মানে k লৈকে আমি হসা বুলি প্রুফ কৰিলো অলরেডি তো ইয়াৰ পিছৰ যেটো ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ হ'ব বা ইন্টিজাৰ হ'ব এটো কি হ'ব পজিটিভ ইন্টিজাৰ এটো হ'ব k plus 1 তো আমি লৈছো for n equal to k plus 1 so here p of k plus 1 such that 1 plus 3 plus 5 up to আমি ইমান লৈকে কি 2k minus 1 লৈকে প্রুফ কৰিলো প্লাস তো নেক্সট টার্ম টু n is replaced by what k plus 1 আৰু আমাৰ যেটো কোৱেশ্চন আছিল এটো কি আছিল 2n minus 1 তো 2 whole into n is replaced by k plus 1 this is minus 1 okay this is equal to n square n means what n is replaced by k plus 1 whole square এইখিনি আমি So now left hand side of p of k plus 1. So আমি এতিয়া কি লৈছো left hand side of p of k plus 1. So what is left hand side of p of k plus 1? Left hand side is 1 plus 3 plus 5 up to 2k minus 1 plus if we multiplying this then we get 2k plus 2 minus 1. Okay, so this is equal to that in equation 2 1 plus 3 plus 5 up to 2k minus 1 equal to what k. So in equation 2 the value of this is k square. Using equation using equation 1 in equation 1 that equation 1 not কি আছে এইখিনিৰ ভ্যালু কিমান আছে k square আছে তো এইখিনিৰ ভ্যালু আমি 1 ৰ পৰা ইয়াত পুট কৰি দিছো plus ইয়াত কি আছে আমাৰ 2k okay 2k so 2 minus 1 is plus 1 so this can be written as k square plus 2 k is k b is 1 plus b square this is equal to k plus 1 whole square so this is equal to the here right hand side to k is k plus 1 whole square so we can write here right hand side of p of k plus 1 তেতিয়া হলে কি হৈ গল আমাৰ right hand side of p of k plus 1 হৈ গল অৰ্থাৎ ইয়াৰ left hand side right hand side কি হৈ গল সমান হৈ গল তে এইখিনি হল আমাৰ proof তাৰ পিছত আমি লিখিব লাগিব thus p of k plus 1 thus p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Okay, hence by mathematical induction, hence by principle of
by principle of mathematical induction, hence by mathematical induction, hence by principle of mathematical induction, the given statement is what? Given statement is P of n. Okay, so P of n is true for all n belongs to capital N. What is n? N is a natural number. Hence, by principle of mathematical induction, P of n is true for all small n belongs to capital N. So, n ko ami proof koribo lagibo. Now, we are going to taking another example. So, example number 2. So, example number 2 to ami lisu. It will issue 2 plus 4 plus 6 up to 2n. That means what? Set of even number. Okay. So, set of even number. This is equal to n whole into n plus 1, where n belongs to n. They prove that by using mathematical induction, prove that this equal to 2 plus 4 plus 6 up to 2n equal to n whole into n plus 1, where small n belongs to capital N. So let's try to solve this solution. So given statement is let the statement be P of n. Okay, let this statement be P of n. So P of n such that 2 plus 4 plus 6 up to 2n, this is equal to n whole into n plus 1. This is the given statement. Now for step number 1, for n equal to 1, step number 1 কি আছিল n or value তো আমি 1 put কৰিব লাগিব. So for n equal to 1, so this is P of 1 such that, so ইয়াত আমি কি লিখিব লাগিব, যেহেতু for n equal to 1, then put here last term to put করিম, তো 2 into 1, this is equal to 1 whole into 1 plus 1. So this implies that 2 jai 1 2 equal to 1 jai 2. This implies that 2 equal to 2. That means left hand side and right hand side দুটারে কি হইছে equal. So we can say that P of 1 is true. So step number 2 কি আছিলে, যেহেতু আমি P of 1 equal to পাইছো, এতিয়া if we take n equal to 2, then the statement is also true. If we take n equal to 3, then the statement is also true. যদি আমি এনেকৈ বহাই গৈ থাকো তেতিয়ালৈকে স্টেটমেন্টটো সঁচা হৈ গৈ থাকিব। তো এই কাৰণে আমি স্টেপ নম্বৰ 2 ত লিখো এনেকৈ যে let the statement be true for n equal to k. যে আমি ধৰি লও এনেকৈ গৈ গৈ আমি ধৰি লও যে স্টেটমেন্টটো n equal k ৰ বাবে হৈছে, অৰ্থাৎ what is k is a positive integer. Okay, k is a positive integer. So it is an unknown integer. সেইকাৰণে আমি k n equal to k লৈকে আমি হসা বুলি ধৰি লৈছো. So this can be written as P of k such that 2 plus 4 plus up to, this is 2n, so k is n is k, this is equal to k whole into k plus 1. This is equation number 1. Okay, তেতিয়া হলে আমি যেটো আমাৰ স্টেপ নাম্বার 3 আছিল, এটো হল স্টেপ নাম্বার 1, স্টেপ নাম্বার 2, তো স্টেপ নাম্বার 3 আছে কি for n equal to k plus 1. এতিয়া যদি n equal to k plus 1 হয়, then P of k plus 1 such that 1 plus, sorry not 1, this is 2 plus 4 plus 6 up to 2k লৈকে আমি proof কৰিছো up to 2k. Now n is replaced by what? N is replaced by k plus 1, কারণ আমি ইয়াত লৈছো n equal to k plus 1. তো ইয়াত যত n আছে আমি কি পুট কৰিব লাগিব, 2 whole into k plus 1, this is equal to, তো n মানে কি হ'ব আমাৰ k plus 1 whole into, আৰু ইয়াত কি হৈ যাব, n মানে হ'ব আমাৰ k plus 1 আকৌ k আছে plus 1, তো this is equal to this. Now left hand side of P of k plus 1.
So P of k plus 1 or left hand side খিনি আমি এতিয়া লম কি আছে 2 plus 4 plus 6 up to 2k plus ইয়াত কি আছে আমি এটো পাইছো যে ইয়াত যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও 2k plus 2 হ'ব so this is equal to that 2 plus 4 plus 6 up to 2k here value to equation 1 ot আছে the value of this is what the value of this is k whole into k plus 1 so in place of this we can write k whole into k plus 1 here is plus 2k plus 2 so this is implies that this is equal to if we multiplying this is k square okay this is k square so plus sorry k whole into k plus 1 if we taking 2 is common then here we get k plus 1 so taking common k plus 1 is taking common then we get here remaining is k plus 2 okay k plus 2 this can be written as k plus 1 whole into so k plus 2 it can be written as k plus 1 plus 1 so this is equal to so right hand side this and these are equal this is equal to right hand side of p of k plus 1 so thus p of k plus 1 is true whenever p of k is true that p of k plus 1 true hobo jetia p of k hobo hosa hobo so hence by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital N so ekhini asil amar okay now let us take another example okay so this is the example number 3 the example is prove that 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n the set sum of first n natural number is equal to n whole into n plus 1 divided by 2 where n belongs to capital N. So now we are going to prove 1 plus 2 plus 3 4 up to n is equal to n whole into n plus 1 divided by 2. But how to prove this? By using mathematical induction. So first of all the given statement is let the statement be p of n such that so statement of p of n loisu so this is 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n this is equal to n whole into n plus 1 divided by 2 so this is the given statement so agot ami jenekoi problem kini solve korisilu je ki loisilu prothomot n equal to 1 so iato hetui korim for n equal to 1 if n equal to 1 then p of 1 so p of 1 now n is replaced by 1 then p of 1 equal to what this is 1 this is such that not equal okay such that equal here n is 1 into 1 plus 1 divided by 2 that implies 1 is equal to 1 into 2 by 2 this implies that 1 equal to 1 so left hand side and right hand side are equal that means p of 1 is true p of 1 is true now step number 2 যেটো second step আছিল আমাৰ step 2 আমি কি কৰো যে let the statement
be true for n equal to k. If this statement is true for n equal to k, then this can be written as p of k such that 1 plus 2 plus 3 up to k. This is equal to k whole into k plus 1 divided by 2. So step number 3 time is amitia. So this is equation number suppose 1. Now step number 3 is for n equal to k plus 1. For n equal to k plus 1, that p of k plus 1 such that 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to k plus proof korilu plus last term is k plus 1. This is equal to n is k plus 1. So here is k, n is k plus 1 divided by 2. Now এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া আমি লেফট হ্যান্ড সাইড লৈ রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল দেখুৱাই দিলে হৈ গ'ল। নাও লেফট হ্যান্ড সাইড of p of k plus 1. So p of k plus 1 or left hand side as 1 plus 2 plus 3 up to k plus k plus 1. So this is equal to the equation অনত যদি দেখা যায় তেতিয়াহলে 1 plus 2 plus 3 up to k এর ভ্যালু কিমান আছে k whole into k plus 1 divided by 2. তো ইয়াত আমি এই ভ্যালু খিনি পুট কৰি দিম, ইয়াৰ ভ্যালু খিনি ইয়াত আছে, আমি ইকুয়েশন অনত আছে। তো ভ্যালু is what k whole into k plus 1 divided by 2 plus k plus 1. Now taking common k plus 1, if we taking common k plus 1, then here is k by 2 plus 1. So this is equal to k plus 1 whole into, if we taking LCM is 2, then this is k plus 2. So this can be written as k plus 1 whole into, okay, this is equal. So k plus 2 can be written as k plus 1 by 2, okay, by 2. So this is equal to what? So this is equal to like ইয়াৰ ইয়াৰ যিখিনি ওলাইছে এইটো ইয়াৰ সৈতে কি হৈছে একে হৈছে, that means right hand side of p of k plus 1. Thus কি হল যে তেতিয়াহলে p of k plus 1 কি হল true হল, কারণ left hand side right hand side are equal. Thus p of k plus 1 is true. Hence by principle of mathematical induction, hence by principle of mathematical induction, p of n is true for all n belongs to capital N. So this is the answer, okay.